is now becoming the most influential technology in the world. Millions of people are now relying on AI, such as ChatGPT, for practical guidance and everyday advice. Artificially interesting is that AI is growing fast outside the Western world. Recent studies show that India has one of the most AI usage with around 73% of people. This creates an important concern. If millions of people are turning to AI for answers, yet these systems are primarily based on Western knowledges and Western perspectives, what will happen to local languages, local traditions, cultures, and ways of knowing? Through this video, we explore this and gather public opinions and public perspective and discuss how the researchers can help to protect knowledge diversity in the age of artificial intelligence. AI researcher Deepak Denison argues that the rapid rise of generative AI is triggering a global knowledge collapse. While this AI system might appear neutral, but they actually dominate the Western institutional knowledge and actively marginalize and alternative ways of knowing, and particularly those encoded in oral tradition. To understand why this happened, Denison explains that language carries centuries of human experience and environmental knowledge. However, around 97% of the world language considered low resource because they have very little data available. As a result, large amount of traditional knowledge are missing from the information that used to train AI systems. But Denison mentioned that this is not a problem of missing data because the technology itself acts as an engine of erasure through the process called model amplifications. The AI models are mathematically designed to overproduce the frequent answers because the Western concepts dominate the training. Denison connects the digital data into real-life consequences. In architecture, many countries have adopted Western glass-style buildings instead of traditional buildings that were developed for local climates. In tropical regions, these buildings often require a large amount of energy for cooling and create some environmental problems. He also discussed the Bengaluru water crisis for generation, and the Nehru Gandhi community managed the city lake with the detailed traditional knowledge. When modern system replaced this traditional practice, much of the knowledge was lost. Today, Bengaluru faces both flooding and water shortage, showing the value of local knowledge that is often ignored. While we agree that AI has some problems, we don't fully agree with the tendency negatively. Today, many AI platforms allow to upload the documents, local information, and community knowledge. It gives a community chance to serve and share their traditional knowledge in digital form. So it's only causing knowledge loss. It can also protect and promote different knowledge systems which use people effectively and carefully. So also the information used to train AI is guided and corrected by the human. When people dislike incorrected AI answer, the feedback help into the system because of the human involvement slightly create complete knowledge with the uniformity that tendency fears. With this idea is mind, let it is some voices from people of different backgrounds. ඔබගේ අදහස අනුව AI දේශීය ඉතිහාසයට කල්චර් and traditional knowledge දෙනුමට ප්‍රමාණවත් වැදගත්කමක් ලබා දෙනවද සර්? ඔකේ ස්තුති සජිදා ප්‍රශ්නය යොමු කරාට ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් ට්‍රැඩිෂනල් සහ ඉතිහාසගත දේවල් වලට AI වලින් තවමත් යම් දෙයක් ලබා දීලා නැහැ කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ඒක AI පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි ඉතිහාසගත දත්ත ගත්තොත් බොහෝ විට ඒවා තියෙන්නේ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් සහ භාෂාමය වශයෙන්. ඒ ලැන්ග්වේජ් වල පොඩි බැරියර් එකක් තියෙනවා. සෝ ඒවා ඔක්කොම ටික හරියට ඩිජිටලයිස් කරා නම් එතකොට අපිට අදාළ අවශ්‍ය කරන දේවල් AI තුලින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විවිධ දැනුම් පද්ධති වලට ගරු කරමින් AI වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කිරීම පිළිබඳව අනාගත සිසුන්ට ඔබ ලබා දෙන උපදෙස් මොනවාද සර්? මම ඒ අනාගත ළමුන්ට දෙන උපදෙස් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කියන්නේ AI මතම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව AI එක just එක tool එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මම කියන්නේ නැහැ ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒකෙන් ලබා දෙන output එක ඒකෙන් තව knowledge system වලින් එක්ක ඒක verify කරන්න. ඒක සංසන්දනය කරලා බලන්න. සමහරවිට AI
வந்து எல்லா துறைகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நீங்கள் ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர் என்ற வகையில் ஆயுர்வேதம் மற்றும் சித்த மருத்துவத்தில் ஏஐனை பயன்படுத்துவது பொருத்தமானதா? சரி, ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஐ வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு எப்படி அது ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா இன்டர்நெட்டில் உள்ள டேட்டாவை தான் அதை என்ன செய்யும், அதை யூஸ் பண்ணும். இன்டர்நெட்டில் உள்ள டேட்டாவை எடுத்து தான் அதிலிருந்து எங்களுக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி தரும். ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து கிளாசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், கிளாசிக்கல் புக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணினது. இந்த கிளாசிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் லீக்குதான்னு கேட்டால் இல்லை. அப்படி வந்து யாராலும் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு புக்கை போட்டிருந்தாலும் அதில் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சரியான முறையில் எங்களுக்கு கிடைக்காது. டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து சாதாரணமாக ஒரு மருத்துவ ரீதியான டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமல் நேரடியான டிரான்ஸ்லேஷன். சாதாரணமாக நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்குள்ள பார்க்கலாம், நாங்கள் மருத்துவ ரீதியான டிரான்ஸ்லேஷன் அதில் இருக்காது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்ன அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பிள்ளையாத்தான் காட்டும். அடுத்த பிரச்சனை என்னன்னா இன்டர்நெட்டில் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அந்த கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இல்லாமல் சும்மா போட்டது. அது வந்து இன்டர்நெட்டில் ஏகப்பட்டது காணப்படுறதால ஏஐ டூலுக்கு வந்து சில நேரம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எது ஒத்தன்டிக் இல்லைன்றதை வந்து வேறுபடுத்துறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அந்த இடத்துல இப்போ கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கூடுதலாக தரப்பாக்கும். இங்கிலீஷில் தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ஏஐ டூல்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு தானே. அதை வந்து நாங்கள் தமிழில் கேட்கக்கொள்ள அது தர டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து கிளினிக்கலி ஒத்து போகாது. இயல்பாக சாதாரண முறையில் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒத்து போனாலும் கிளினிக்கலி தர டெர்மினாலஜிஸ் வந்து அதிகமான சந்தர்ப்பங்களில் வேறுபடும். நீங்கள் உண்மையிலேயே சொன்னது போல இந்த ChatGPT அதே போல ஜெமினிகளில் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை தேடும்போது அதற்காக வார பதில் பெரும்பாலும் அவங்களோட கலாச்சாரங்களையும் அவங்களோட நம்பிக்கைகளையும் மையமாக வச்சு தான் இருக்குது. அதிகமாக நான் சைக்காலஜி ஃபீல்டில் தான் நிறைய விஷயங்களை அதில் தேடுவேன். அதில் பல விஷயங்களை தேடும்போது அதுக்கான ஆன்சர் அவங்களோட அந்த கலாச்சாரங்களை மையமாக வச்சு அதிகமாக வந்ததை நான் காணக்கூடியதாக எனக்கு இருந்திருக்குது. உதாரணமாக ஒரு மாணவன் அப்நார்மலான ஒரு நடத்தையை நாங்கள் கேட்கிறோம், இதுக்கான காரணம் என்ன, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அது தார பதில்கள் பெரும்பாலும் அவங்களோட கலாச்சாரத்துல வளர்ந்த ஒரு மாணவனை மையமாக தான் இருக்குது. இதை நாங்க எங்கட கலாச்சார நம்பிக்கையில வளர்ந்த ஒரு மாணவனுக்கு உறுதி பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுது. அதே போல நாங்க ரிலீஜியஸ் ரீதியா நிறைய இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அதிகமாக தேடுவோம். அதுல வர ஆன்சர் கூட கியூரேட்டா எப்படி அந்த வேத புத்தகங்கள் இருக்குதோ அப்படி இல்லாம மாற்றமாக வரதை நாங்க நிறைய காணக்கூடியதாக இருக்குது. ஏன்னா போன்ற நாடுகள் டீப் சீக் அப்படின்ற ஒன்றை உருவாக்கி அவங்களோட கலாச்சாரங்கள் அவங்களோட நம்பிக்கைகள் அவங்களோட தகவல்களை மையமாக வச்சு அதை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் அதுல சர்ச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெரும்பாலான விடைகள் சரியாக வரும். அதே போல எங்கட நாடுகள்லையும் எங்கட கலாச்சார நம்பிக்கைகளை மையமாக வச்சு எங்கள்ட்ட இருக்கிற தகவல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கும் போது எங்களுக்கும் அதுல வர தகவல்கள் எங்க நாட்டுக்கு பொருத்தமாக எங்கட சூழ்நிலைக்கு பொருத்தமாக அமையும். First, researchers should value different ways of knowing. As we saw in the example of Nirganti water managers, that valuable knowledge is not always found from books or databases, but oral traditions, local practices and community experiences can be just as important as scientific records. Throughout history, scholars have traveled great distance to gain knowledge. Therefore, it is wrong to assume that all valuable knowledge should be visible from one's desk. As Denson points out, that this is like searching for a lost key under a street light just because the light is better there. Second, as our interviews highlighted, researchers should not rely only on AI-generated answers, but they also should provide AI system with documents, materials that reflect indigenous and other local ways of understanding. So this helps AI produce more inclusive and context-sensitive responses. The first challenge in the preservation of indigenous knowledge is that the researchers should protect indigenous data sovereignty. The communities should have the right to own, control, maintain and protect their knowledge. The knowledge accumulated over hundreds of years cannot be simply designed and distributed without ensuring that the communities themselves benefit from its use. Another challenge, as Denson highlights, that the organizations seeking to preserve indigenous data often face funding barriers. Funders frequently demand Western scientific validation, but are unwilling to support the research needed to generate that evidence. Therefore, researchers should work with governments and funders to demonstrate the value and effectiveness of traditional knowledge and encourage greater investment in its study and preservation. Also, researchers should ensure indigenous leadership in AI decision making. The AI systems should be designed with affected communities, and diverse experts should help guide their development in ethics. In addition, as our interviews highlighted,
Researchers can introduce or support platforms that allow local knowledge to be shared globally. For an example, Elementube, a multilingual learning platform that enables both certified experts and community elders to share localized solutions directly from their communities. In conclusion, preventing knowledge collapse requires more than improving technology. It requires protecting cultural diversity and ensuring that all communities have a voice in shaping the future of artificial intelligence. Thank you.